We hebben hier 2 van de hoofdrolspelers die klaar zitten voor jullie vragen. Eén daarvan spreekt Nederlands, de ander niet. Ik kan eventueel hopelijk vertalen, maar als je het zelf in het Engels doet, meer dan welkom. We hebben hier aan de linkerkant van de tafel Madisson Embrey. Zij speelt Maria Hill in de show. En naast haar uit Nederland afkomstig, dus er kan Nederlands worden gepraat. Ik heb geen woord gelogen, nog niet alles gehoord, het alles verstaan. Geoffrey Thompson. Heeft er al iemand een vraag voor een van deze 2, nou ja, laten we gewoon zeggen, superhelden, want dat zijn het. Ja, ga je gang. What is the best thing about being in the show? Want to get this one? Take it away. What's the best thing about being in this show? I think being able to be... Oh, ik mag in Nederlands natuurlijk. Wat is het beste aan deze show? Het spelen van een superheld elke dag. En met superhelden op tour zijn. Iedereen is gespecialiseerd in iets binnen de actie en de film en de shows. En ik zit met hun te toeren. Ik ben elke dag met hun, dus ik kan het beste van hun leren. Ik ben met hen allemaal aan het trainen. Als je dan de shows ook nog doet daarna, dan kan je die energie met elkaar weer delen daarnaast. Dus het is gewoon, het mooiste denk ik is gewoon het delen met je castmembers. Dankjewel. Ja. Ja. Is het soms wel eens lastig om tussen die motoren te staan? We hebben allemaal hele professionele stuntmannen die gewoon precies weten hoe ze moeten rijden. Dus ik weet zeker dat ze eerder gewoon een dikke wheelie zetten en omdraaien in plaats van mij te raken. Maar in het begin was ik er nog niet zo gewend aan, dus toen was het al een beetje scary. Ja. Heb je er ook een speciale opleiding voor nodig of niet? Om superheld te worden? Ik heb het op een andere manier gedaan. Ik ben mezelf gaan trainen in acrobatiek en in vechtmoves. Daar was ik helemaal gepassioneerd door en ik ben toen mezelf gewoon gaan trainen. En na een tijdje heb ik ook filmpjes gemaakt en die online gezet. Dat heeft me uiteindelijk gewoon me fans gebracht. En heeft me toen in mijn eerste film gebracht. En toen begon ik na te denken van misschien kan ik wel een stuntman worden en acteur. En toen ben ik eigenlijk vrienden gaan maken in Londen die ook in die wereld zaten doordat ik ermee bezig ben. En die hebben me uiteindelijk bij de auditie gebracht, waardoor ik deze kans heb. Ja. Dus je hebt geen opleiding nodig. Dus, ja. Heeft iemand nog een vraag? I got a quick question for you, Madisson. You're from America, right? Yes. And it's been for like 2 months that you've been touring Europe so far. You're gonna go until February, I think? Yes. Yeah. So, being from America, these are all American superheroes. Have you noticed any difference in the way the US public reacts to the show opposed to, or maybe even so with the European audience? Yes, so one of my favorite parts about performing for European audiences is they're very, very interactive. They're not afraid to cheer while we're in the middle of performing, and that's really, really fun. It makes it, just from watching, I guess you call it football, soccer games, such passion, and all of a sudden it kind of feels like that same passion is brought to our performances, where they're just like cheering the entire time. And I've definitely noticed that culturally that's different than in the States, and I think we all very much love it. So that's one of my favorite parts about performing for European audiences. Heeft er nog iemand een vraag? Ja. Madisson? Yes. Well, you explained what his background is. What is your background? How did you become a part of this show? I grew up dancing, so I've been a dancer for over 20 years now, and I was finishing up my senior year of college in New York City, and I saw auditions for this show. And I, at the time, was taking a stage combat course in school, so the art of fighting on stage. It was really fun. It was an elective. I had an open course, so I thought, that sounds like a good use of dance training, see how that skill can carry over. And it was when the show was in the beginning of being created. It hadn't even been made yet, and so it was the first round of auditions. And I went, and I fit the character of Maria Hill, and so I had my fight audition, I did an acting audition, and around Christmas of that year I got the phone call that I'd be coming on tour with the show.
So what was really nice is I took that dance training and took body awareness and the ability to pick up choreography, and we had incredible stunt coordinators and directors that were able to take my skill set and turn it into what it needed to be for the show. Cool. Awesome. Thank you. Hoe is de voorbereiding naar deze show? Hoe lang ben je ermee bezig en hoe vaak en hoe hard moet je hiervoor trainen? Nou, iedereen is natuurlijk al klaargestoomd met hun skills, dus we hebben allemaal de auditie gedaan en we hebben allemaal al vechtscènes gedaan, dus we weten, we konden het allemaal. Maar we hadden een aantal maanden dat we hebben gerepeteerd voor de show en dat was allemaal in Amerika. En ja, dus een paar maanden. Ja. Ja, dan vraag ik me af van, kun je eens beschrijven hoe een gemiddelde dag voor jou in Amerika er dan uitziet? Hoe laat sta je op? Begin je met een kopje koffie? Ga je meteen opdrukken en alles? Hoe ziet zo'n dag eruit? Nou, het is, in mijn eigen leven ik word wakker in de ochtend en ik heb een ochtendritueeltje, dus ik heb een trainingsmomentje en even dat mijn lichaam gewoon geactiveerd is. En dan wat is dat ochtendritueeltje? Oh, helemaal, in detail. Nou, ik word wakker en ik heb een bepaalde meditatietechniek die ik gebruik om gewoon helemaal gefocust te maken. Daarna dan ga ik opdrukken en sit-ups doen om mijn lichaam wakker en doe wat traptechnieken, zou ik zeggen, om mijn onderlichaam te activeren. En dan ga ik stretchen en dan heb ik nog wat zelfmassagetechniek om alles helemaal clean te maken. En dan ga ik douchen. En na het douchen doe ik ook nog een kleine stretch. En dan daarna ga ik eten. Ja. Ik voel me zo lui. What a dedication. Oh, what's life on the road like? I love it. It's really, really great. We travel to a new city every single week. So since the beginning of the show, I think we've hit over 80 cities. And what happens is we'll get to a new city, we get to the hotel, we have a couple days to explore, see the city, see the culture, and then we begin the shows. So we live out of 2 suitcases, we have roommates, it's really, really fun. It's interesting to be so far away from home, but to have your family on the road with you. Technology has very much made being away from home a lot easier. It's really nice to just be able to pick up a phone and FaceTime your mom from across the globe. So it's very, we're living out of suitcases, we do our shows, we perform 7 to 8 shows a weekend. Come Sunday, we perform our shows, we take a shower, we hop on a bus, and we get to the next city. So it's very, you kind of find your routine within such a transient lifestyle, which is really, really fun, but I love it. It's not necessarily for everybody, it's a lot of movement all the time. But you figure out what makes you comfortable and you figure out what you love, and you have your tour family. So that definitely makes you not feel that far away from home. Heeft iemand nog een vraag? Ja? This is begin in the USA, of course? Yes. Yes, we began in the USA 2 years ago. So in April of 2014 is when the rehearsals started, and we had our first performance in July of 2014, and just about a month ago we had our 600th show. Wow. Yes. Congratulations. Oh, thank you, thank you, thank you. It was a big milestone. It was very exciting. I was wondering, you guys might have the first days of the week off because all the technical people, I can only assume, are working their ass off. Because, like I said, I visited the show back in Nottingham and I was blown away not only by the level of the stunts and choreography, but also the amount of equipment that's being used in the show, the stages, the things that come down from the ceiling. It must take a lot of time and effort to install all these. What's life like for them? Do you know that? They are incredible. They are saints. They get to the new city, they go to work. Our show is not only what's happening on the floor with the superheroes, that's incredible, but it's also a technical spectacular. I think you could watch the show 10 different times from 10 different seats throughout the arena and see something new every single time. Safety is 100% everybody's #1 priority,
And so while we're out sightseeing, we have this incredible crew that comes to the arena, assembles the show, and I think that's something that you will very much appreciate. It's magical because we have a crew that enables that and makes this show come to life, along with the 50 cast members doing their talents as well. Ja, en ze werken heel hard. Het is de grootste technologische show, zullen we zeggen, die het Ahoy nou heeft gehad. En deze mensen, op de dagen dat wij vrij hebben om even bij te komen van de shows, dan zitten hun ook gewoon door te werken. Dus het is echt, het is heel tof om ze te zien en te voelen hoe gedreven ze zijn, ook voor dit. Want we zijn ook allemaal Marvel fans en ze houden echt van wat ze doen. Maar het is veel werk. Ja. Gaan jullie nu heel Europa door of zijn jullie al eerst ergens anders in Europa geweest? Of jullie zijn begonnen in Nederland? Of, Nee, we zijn op de Europa Tour. Ik heb nu ook al heel wat shows achter de rug. We waren begonnen in Nottingham. We zijn nog in Londen geweest. Ik heb al Frankrijk gezien. We zijn al in Scandinavië geweest. Dus we hebben al heel wat van Europa gezien en we gaan straks nog meer.